Hola clase, hoy vamos a hablar sobre los adjetivos, adjectives. Now remember, last chapter, chapter 1a, we talked a lot about verbs and infinitives. This chapter we're going to talk about adjectives. Verbs are actions, what we or somebody else does. Adjectives are descriptions, telling what we or somebody else is like. La meta, I can use feminine and masculine forms of adjectives appropriately. ¿Qué es un adjetivo? What is an adjective? Un adjetivo es una palabra que describe un sustantivo. La chica es atrevida. Atrevida es el adjetivo. Atrevida is our adjective. It describes what the girl is like. El chico es estudioso. Estudioso es el adjetivo. Yo soy deportista. Deportista es el adjetivo. En español, la mayoría de los adjetivos tiene una forma masculina y una forma femenina. Muchas veces, pero no siempre, la forma masculina termina con O y la forma femenina con A. Por ejemplo, graciosa es la forma femenina, gracioso es la forma masculina, ordenada femenina, ordenado masculina, seria femenina, serio masculina. They are the same adjective, the same word that we would use in English, but in Spanish we use graciosa when describing a girl or a feminine object, gracioso when describing a boy or a masculine object. Adjetivos masculinos se usan para describir sustantivos masculinos. Pedro es artístico. Miguel es talentoso. El chico es perezoso. Adjetivos femeninos se usan para describir sustantivos femeninos. Ana es artística. Sara es talentosa. Julieta es perezosa. Ojo, a veces hay excepciones, como el adjetivo deportista. Termina con A, pero describe a los sustantivos masculinos y femeninos. Es neutral y una excepción. David es deportista. Priscilla es deportista. Now notice again, I can use deportista to describe David. I can use deportista to describe Priscilla. Deportista is neutral, even though it ends with an A. LeBron James es deportista. Venus Williams es deportista. Los adjetivos que terminan con E son neutrales. Se usan para describir sustantivos masculinos y femeninos. Miguel es paciente. Ana es paciente. Luis es inteligente. María es inteligente. Notice we don't have to do anything to the adjective if it ends with E. E is neutral. It can describe masculine and feminine nouns. Dor es una terminación masculina, mientras Dora es una terminación femenina. Carlos es trabajador. Lucy es trabajadora. Un repaso. Los adjetivos masculinos, neutrales y femeninos. If an adjective ends with O or dor, it's generally what we use to describe masculine nouns. Feminine nouns can be described with an adjective that generally ends in A or dora. So O and dor generally are masculine adjectives, while A and dora
are generally feminine adjectives. And also remember that ista and e, like deportista and inteligente, are neutral. We can use them to describe masculine or feminine. So again, masculine adjectives generally o, dor, neutral adjectives e or ista, feminine adjectives a or dora. En tu cuaderno, escribe F si el adjetivo es para los sustantivos femeninos, escribe M para los masculinos y N si es un adjetivo neutral y puede escribir los dos. Pause the video now so that you can complete this activity. You should write out the adjective and the letter M, N, or F. ¿Alcanzaste la meta? ¿Puedes usar las formas masculinas y femeninas de los adjetivos apropiadamente? Can you use masculine and feminine forms of adjectives appropriately? If I asked you to describe someone who is male, would you be able to use the correct adjectives? And if I asked you to describe somebody who is female, would you be able to use the correct adjectives? Write down any questions that you still might have. Para mañana necesitan los apuntes y la sección de practicar. Adiós.